Yametiafo nyina adwo amama kwa top radio 103.1 Senior Brasso enimere mukase yebo eye Enne Ghana yede somo afa ye kasa fidie yi so 40B Royal Castle Road Ajvila Bruseni mu ene ye wa ye de nsam ni nyina abeso mu enne nwumren ye sentwafo a wono mate wo agu montene so mantemu dunsie ni mu nyina aboabo nsama no de amane yen ye so ye betena se nya adaje acheche ni nyina mu de akyerɛw se kama na mom se be ya obenya mu ntiase ye penti ne hu videos pictures nyina no ye de gu ye social media pages no so Facebook your top media YouTube your top FM online ko no makase ye boy ni hwe ni tie na kenkan wo benya bi na your website ni nie www.topfmonline.com honso kwa kasi eboy na kenkan wo benya bi wo ho na fe so no wasanso etie bi e wo ho ena nwumren sama ye de so me de edi makotini bi eni ene bomfrete nya asem ketwa ndc amanyokoti ho gumonten so e kire se abato commission penfo ye ne ma bi wani enye ho na mu nsem obeti amane bo pie mu se wo ma tutuo ya posifo atutuo na so posifo de krata aba se wo ma ntutuo mu nkyeremu ye de besom Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia a wono ne DNP amanyokwanim epre abato no se wo bagadam se wo besone so ama ensuo aniate buka tayi ana ekoso ewo abe fontentan no so no akosoro papa wo mu kyerem se sika ya hwe no be ye 1.9 million cedis Zimbabwe mam se de yesi ekuma sono besa hanu ache ama manfo nya biawe ani ye de namu anaze jijinga anaze enam tin ubanu awodi obatutu obachi ye de mawa na de opeso de no e bia bo nsam ne doso ara wusam so ka hom ye de ni nyina sommo enne enwumrei na mayefa sada emma RTM Services and Training Center where intensive forklift training na yede emma na we no 3 weeks ye cho say the obetri forklift sanso na excavator no so no wo be say usua twa no so 3 weeks ye be kyerɛw yes ankyerɛw wheel loader and after 6 weeks plumbing training so ewo hɔ no mum niama we nyina no usua ye betimi aboa mo wa ye adwuma wo man yi mu ananso pese otu kwan kwa man bi so te say Hungary UK Canada Czech Republic and so on ye be boa ama wetimi akwa akodu wo no mu registration form ni 100 Ghana cedis wo sa betimi akabi wo La Paz New Town Station ananso sunyane ye ne Wesley Methodist asafo no enedi enimhwe enchemu bia ya no wa 0503 711344 0503 711344 and 0534 045 169 0534 045 169 afa obetimi so afre 0549 640 948 0549 640 948 na enchire bi esese unya ewo forklift ni excavator twem ni ye de amount why resenya usabeka wo midimafo ya ba hospital na midimafo ya ba hospital ba ye waboa ama yare hwetimi akonkan pa sabi agise de wawu na yede na kwa akwhwe moche na yebeka se ni da so ni wono mu okwa Dr. Time da so obehya obre yade no betu ase kra e de afi oni padua ne mu stroke usisi na ya o yakotodwe yam anade opeba Trumekai na branch na wo poku ase mayera no ehɔ no mu na enkran hospital na ewo poku ase mayera echemu bia ya no wa 0244 774282 0244 774282 me sha obeto fuel abomodin se wo to de afi goal nchen eno no bufu anu gumu a da ba ko mienu miensa na da so gumu edema na afen so na nsai wo ka no kra gas ni bi wo hono mo eba wo musu de dede afede wo mkotofu wo ba ko ni mienu pe na eso na sesa go energy de nya sa na be yankasa ye de ntini ye tewase wo ba ye bebu amade wo pen pepepe e de bebu ama na nsi hansi otuto yen amanfo obufu ani yesi nsu afrem god ye ebi ensi wo hono mtime show ya na wato wo golf station bia ben wo na wetimi etwa kwantenten Abisha yebeto akase bono so na se ye mu chichirimu di asom a oye bema wa chede ni cement agan cement vata heba me chape bi nanom na emboa wo se de be ya bema begina brand no abo adwumaden ama niema so atimi akoyi ede ama wo enye na heba shop ene pharmacy shop bia mu okwa wo so pe cement vita heba me sha oye oba so betima nom bi na afitikomu yawo ne ndamu yade ahodo bia edi unya no ne nyina so afiwo so akọ 0240616061 na onimpadefo edi enkomo medin ene the senator Nana Ajin Berima mene Mame ya abo acha fe jibrena kase abonu nchemu yemfa nsomo ene dai NDC amanyoko eti wo ho egu montre so Ghana mfa na babia wo mo nante sie nyina ne se enema bi ekoso e wa battle commission akachi a wo mani enye ho they are not happy too much about electoral commission
enti saa abrofo nyina enti na omo ti ho gu monte so enne edi ko jabo wonti ekrokra prakase ye yanko ye nchede o biada ene no eye register no peace chesensem de wonmo ka bi pa na enkrapompre mantem emu no wo mo chichire ensem se boa se de etienim e de kodan abatro komisa se wonye na wonhwem na de wo eka no wonfa enya adwuma na abra enne wo mkotwahye mu e wo obra sport anopa no ehyaase na yebuma ma ne nyina no na wonm empanimfo twetwe wurodi animu ene ese kwade hye Johnson ese dunketia jenna chairman na bogiremu dendenden nya asam ketwa ene owura fifi kotenum ene samejamfi ne wo mo aka bebrebe enyina ne dimu achese na wo mo eboa ema demonstration etimi ekoyim enti wo nanti na no na achese wo nanti se enyina ekwa akowim ewo abato komisa na boboa no na wo mkoduru ho no ene wo pani a wo no na achese wo no ye trotropfo edema ndc amanyuku fifi eyefi awekwete edeba batudwa no chichim se register na abato komisa mpanifo de beto aba ewa fi abato a aka bese enaka kra bi ne ye kwakoto no register no enema wo mu a enye efi ewum enema bone ewum ewura ewum ti abato komisa nhwe na yempa adwumako bi no wonsone so kroje na sade ebe ya aba na ebeto no obi ade obeto betuma kan ye ne nipa bone bia so emma emewura mu enti abra owura fifi kwete ehye no de ensem etudwa na wo cheche di enti enne wo moto ho gu montre so no abusuan ba Facebook no so ado behu ene enya asem ketra kra demonstration kokko positive force na asalight ten nya asem ketro maje yirede a chese mo so ewese pambo ebetimi aye adwuma fifi kwete nsem awdo de etudwa no yentie bi. We are asking for a bipartisan probe into the conduct of the Electoral Commission, leading to the recommendation of an independent forensic audit of the voters' register. We are asking for the immediate publication of forensic audit findings once that is conducted. Number 3, we are asking for the re-exhibition of the register post-forensic audit. NDC further demands a 5-day re-exhibition of the provisional voters register after the forensic audit is completed. The next one is a review and correction of unauthorized transfers. Immediate steps must be taken to reverse any unauthorized vote transfers and restore the integrity of the voter transfer system. We are asking for the adoption of a revised timetable for electoral activities. Then we are demanding for an emergency convening of all stakeholders. The Electoral Commission should urgently convene a meeting with all political parties, civil society organizations, and key international stakeholders, including the ECOWAS, the AU, the UNDP, the EU, USAID, and all others, to discuss the forensic audit and ensure collective oversight of the electoral process. Enti abusianfo na chese fifi kwete na utumi say yes wo mun sam dosun papa wode ne nyina de aguo enema wo hwe adim se abato komisa edi begu akwa so ansana yakwa akotraba no amfasa ne ma na ngu akwa so a agesanya de a wo pa asomdwi e wo my Ghana mu na wo mufra abato komisa ho no eno mo sanso do mani akire mu mrase bedwafi se emrase bedwafo magye na mo so de akwa ba nyina no ka biewum na mo so mo hunu ye haw ene ya mane a ye namu se amanyoku entu om de krata ne bi nso ekọ mrase bedwafi emma mpanifo da mrase bedwafi ano ene edom komandam kase nyina ka bomu emo mo so age krata no ekire mo se omasom ombehwe amade so mo ye fa ho no omo so atimi aye. For such a bold step. But let me say that no one should be allowed to mess with the peace of our country. We cannot allow the Electoral Commission to destroy the most enduring democracy of this republic. Unfortunately, this petition is coming at a time that Parliament is on recess. But I strongly believe that if there is anything that will warrant an emergency recall of Parliament, this is certainly one of them. So the NDC minority will immediately convene a caucus meeting and consider the need to recall Parliament to address this position. We consider this as an emergency, and just like my colleague has done in the past, we will do similar by recalling Parliament to address the very concerns that you have raised. We thank you very much for this opportunity. I believe that this is one of the several ways of enriching our democracy. So
I agree with the minority leader that as a house, we may have to look at the issues you presented. And I encourage all stakeholders to also avail themselves. I standing here is on record of having taken EC to the Supreme Court to stop these assembly elections for some irregularities and illegalities. And I made my case at the Supreme Court. That's a matter of record. And I believe that if there are genuine concerns, we can all raise it by following lawful means. So I thank you for making time to get to us. I'm sure Mr. Speaker would hear your prayer. Thank you very much. Enti empanifo a womo so na edam na se wodwafie ano edom kuma ne dom kese no na womo so age nkrata chese bo ye de ye yenkwanom yenso yewura ho ye de kwakoto nanim osomu a amane ani anamo bi betu afa ho no eno so mobeti yenka na eno achi no so na chese ne ye chairman edema NDC amanyuko Johnson Esiedu nketia se kwade hye so na no etumu bie na wo kira battle commission empanifo se ba bia duru de ensem amo ekan wonhwe se wode ba ye adwuma anyesa kuwa ni kuwa DBC abato eye komisa empanifo krata omko ye owura Esiedu nketia nsemo de tudwa ene afutuo ne nsemo okade kira abato komisa no ma yentie sedi osi eka no. I preferred to have at least the 3 senior members of the commission so that they can all hear us properly. Nevertheless, you are a trustworthy servant, so we believe you will carry the message straight to your bosses, and then the right thing will be done in the spirit of your own logo. We chose to stand by this logo, considering the grave irregularities and discrepancies uncovered in the 2024 Provisional Voter Register and the Electoral Commission's admission of unauthorized voter transfers and errors. The National Democratic Congress, in the spirit of safeguarding Ghana's democratic process, we demand that the Commission convene stakeholders for collaboration. The Electoral Commission should urgently convene a meeting with all political parties, civil society organizations, and key international stakeholders, including ECOWAS, who are fond of deploying only military when there is crisis. We want them to come and help us take preemptive actions against crisis that is brewing. It will save them money, time, and effort. African Union, UNDP, European Union, and USAID, the British High Commission, and others, to discuss the forensic audit and ensure collective oversight of our electoral process. We demand that the Electoral Commission will agree to publish the findings of any such forensic audit and make them public. Enti chairman Esiedu nketia ene ono so de sansem we atudwa woni de wa fra mansen ko nyina mpadefo nyina se mamo ntenasem ananya ansa o mommrem na mbeka sanchira battle commission na wapani a wogira battle commission nem eje nkrata no eye samotete en wode to wo manim se krata no wasum na woni mpanefo so betena se na wakenka de akire wo mo anamo bi a wachire bia no omo so betu battle commission ka. Thank you very much, and let me welcome you to the corporate head office of the commission. On behalf of the commission, I will receive your petition, and I will assure you that your petition will be presented to the commission for consideration. Thank you. Thank you very much. For the avoidance of doubt, we have presented 16 other copies of this petition to your regional directors across the country. If we don't see action, the next time we are going to present 276 copies at each of the district offices of the commission. So, gentlemen, I want to
know the commissioner who is receiving the petition that you have. Enti owura Samuel Tete eno no so gina bato komisa nam na woje krata no na bisua ba Facebook no so ene YouTube abehu NDC ene wo mo ekọ eye demonstration nam krumu no enya asem ketra kra hwe National Cathedral ma mso ko bompa ye na mu ko easy office mu ko gide o iri baba iri mso ko bompa ye kakra enti ba hwe national eye say edan ya yesi aso dan chinchincha yesi no a yenya nsi nwie no omoko ho na we are just employing nyenzi MCB say ya twa foundation we have foundation yeah na omso mo two foundation ya maybe ya omoka video na da hoyi nya demonstrators na akọ anti MCB omoko free enti ya na omne na ebi nso twa pictures omoko hwe ade ebi nso hwe de ekoso omoko we bia na National Cathedral yesi awie a omoko ayeso de omoko to ye no ekina bi yesi wie so beka so yesi kra me ko ho eno so ho enti ya hwese ensa betimi aka eye opani ba ko a wono eka campaign team no ho de ma NDC na yene no edi nkomo e wonsami e ho na onyama ye de ye beto aso e wo ensam kro ya enso emu Yeguswaja demonstration ni mu na se de omuyiye no e wo mantema hodo ni mu no ukopie mu asante mantema yinkro kuma senso NDC amanyokuo no ene ekokoko wo msanso fire pa ema wo mfa monten so akosi se wo mkopie mu electoral commission officer e wo kuma sen na wo mhihye ya wo muyeye ne na wo mani aposifo a yebo mo ho ban na nya wo mo nti ase bi ene wo mchem se obi atutuo wo mo de sombo ni nyina bo aposifo se wo mo so na kite 20 no wo mo ena atutuo no e de egu demonstrators fo ni mu wo mo a wo mate mu gu monten so se womu ka womu asam de ache electoral commission Ghana fo nyina ehu womu obabobo omu di nyina nso hu bie no ene ye tutuo de egu womu mu na asam ibeto montene so ana police service no womu de krata aba womu krata womu de beto Facebook so no ene womu kire mu se enye no kwareda 1 2 3 se womu atutuo enye no kreda se womu tutuo na womu kire mu a womu de abaneni womu kire mu se womu de womu ye kire no esinkonwa atenase ama wo mahu baabi a wo mo befa ene baabi a wo mo bewie wo mo kodu electoral commission office wo no mo so ade wo mo beye no wo mo ni o mo ye demonstration ni nyina ni wo mo mpanyinfo na sinkonwa ama wo magye atum afeidie ekodu so wo mo yesa ye kire ya na wo mo pese wo mo ma wo mani tra wo mani ntom baabi a yesi ense mo be ko ne ho no mpese wo mo ko afeidie electoral commission office na wokuma ase no wo mo ye demonstration ni nyina pese wo bo pia posifo no na ko mo bewrem ena posifo no se da bia nya de so wo me print ye no sa no na wo mo niam ye ya no wo mo disease wo mo anim na wo mo nyina keka bemben wo mo no wo mo ye bi nti reinforcement no wo mo ye page na ho no mo se wo mo makwan e mo mewra office ho no mo na so na krofo no guso epre ene ma wo mo tu tear gas edigu nkrofo no se be ya wo mba pete na se de wo mabotwenku a wo mo ba wo mo so no wo metimi afiri wo no mo enti so bi begina montin so kase wo matutu a enya de se ye no kre na nkyeremu so abata ho no eno na wo mo di amen amanfo bi ni ankrankra bi anana nkomo pese wo mo force ya no mo wura EC office wo no mo no ena posifo no ama wo mo kwan ena menam so ama ebinum aba montin so wo mo keka de wo mo kikin na asami no NDC fo no ene wo mo ye demonstration no ene ba montin so se wo matutuo e de egu wo mo a wo mo ye kire ni mu na police fo so declare ta ba se wo man tutuo yi yensan ko wo mo nchen miom ni yemisa wo mo die no wo mo ho ye nti a wo mo ka se aposifo etuo no matui na se etuo nso a wo mo to ye hwan na ball no anase mu nchemu mpo no enesen na yebekwa homa no so na yedi nkomo ansa na no Inspector General of Police Dr. George Ekufu Dampare and they were born Cramantema posifo na abaso popopo chemu se demonstration NDC for ikoko ye na we se de na niamesi ko na posifo de wo mo ye tutu niama na wo mo ye chene ko posifo di wo mo nchen posifo na bodom pem wa sei bebia ense so mbefa wo mo yire se ye ma wo mo mfa na bebia ense so mo fa so mo ne wo kasa boko o wo ma ya de papa enti Dr. George Ekufu Dampare o say my boys mo ya de wo bo wo ma ba so sei because of what you've done. All of you here, I'll let you line up and I'll make sure that I shake the hand of each and every one of you. And as I shake your hand, you can then be comfortable because I want to do that as a sign of our appreciation to you for an excellent job done. We want to say to you is that if you continue like this,
and you keep improving every day, every week, every month, every year, for the rest of the life in your career, you will position this institution to ready to become the best institution in the country and a reference point for the rest of Africa and beyond. Something we are laying the foundation today. In fact, we started laying that foundation 3 years ago, and we'll keep building on it so that generation after us will come and complete that wonderful building, which will make the institution the best in the country and a reference point for the rest of Africa and beyond. And what you are doing, you will not know the full effects until take it the next 5 years from now. Then you will see that this is how far your contribution in a way of ensuring professionalism in the work that we do has brought the police service as an institution and has brought the country Ghana as an African country and a beacon of hope for Africa and the rest of the world. Your contribution will definitely be seen in a palpable way. So we are proud of you, and we will always be proud of you. We are not perfect. We'll keep improving if we keep developing and improving upon our teachable spirit. So let's go out there, learn the relevant lessons from what we did today. And that is for another day. But today is about celebrating you. And to celebrate you, we want to say thank you on behalf of everybody in the police service. We want to say thank you on behalf of the government and the people of this country. And we want to say thank you on behalf of Africa, because we are one of such people in the country, and we should always be proud of being African. Dr. George Ekufu Dampare ne ne yate no over Facebook ni YouTube no so abehu no. Facebook your top media, YouTube your top FM online. In fact, papa na tade no minima yonkura wode to ye. Hey, ye ho TV so kura hu se ni da ho. We the IGP shirt ankasa. Ene wabo mo aba so se mo ya de enti no panyini bia de se mo bo adwuma na se ye bo maba so saa na bo se mutirima ye se de saa na bo se da foforo ne ye saa ma mokura mo be ye e de achen saa se nkran die no nkitin mi pe na ne na mase nanso no enya de se ye tin tokwa bia se nkitin bi da de se kuma si die ya na wo mo de wo si ya tutu egu wo mo mu enti no Dr. George Ekufu Dampare neja waba posifo ni nyina ba so se no nyina nkran ha de that's where the woman nyina the boys have done well, boys and girls na so we dey mu nyina ya na so obechia obi a o so ntimi ntimi se no wa hase no o che o mu nyina the sub police boy nyina ho nyina doctor de opefancy. Oh come on now we no time or the bad time do do say na say no one watch akoi oko ochiako ani onko je kumaze fo ne no fofo ne ni obi aso onko che o mu nyina so mo pia ma ya de okay say police fo no no so no mo to santene no miki obi kura wo no mo pass ya to kura damba no ko fa ne ni hu ne da se enye ono na be kasa wo pass na atase anase obi nso kura nso odi muda ntie na die amanfo di bronya ne ntini ya wa ya di Anchi mugalo we die ye yanke ya register no ye Guinness World Record police form ho efe pa police ni awachi apa na ke de ma no police form ho efe pa de na asisa na nse ho efe unso wo hwe o ntade na like say de o ma tutu so na na de sa o ntade na so e de da o mo ho e de do mo ho pa say de ma mu a dodo na abobọ ho yes na me ye sure say ebinum so ankasa pempam wo mo de intine de da mo ho kama first ne de size boom say because ye hwe nsu ogu obi say da be push up police for na in fact baku bi wo ebi ye omo je white bi no what me white bi na so omo sa agrofon de omo de nde me pese me bu omo di me de me wo we na so ne white adwuma na omo ye no ne de ka ho ni ntia ntina na ma na ba nsa no ti do mo ntana mo sa white na mo ntimi na mo shift nko se ash bi o se so bibi fufu bi white ba si na so share positive ho se kama ana se akwa no se de omo ne ye nkasa no nanu bi Africa police ni gina ye ogina ye no mo train driver ni ko akiri enze de enim se wan hwe ya nan de ye de scabi ko wan police ni buy no say ni senti ene ye gina mo driver no na ye de ne ko ye ne kasa ne ya kire ne say we ne so be na ba ko ne kasa na ba ko so gina ye nche so obeje kura wa ba be kire kire bu
na police fo bi gina La Paz kwan no so ho cave no ho and police ni back very 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 friendly wo gina wa no aba o ka nim e bia o light ara se ya no aka cho so bomodin ase e preach na ko no be kwa akoye na emmo ho ban mo passengers ho ban na emmoa wonim car ne yire befo the no the sound so their type for their mouth like no say they want me ya kase na come but na say you dan pare na mo no ni poma abofo no no o mo kan ho de o ne bi kan ho o gina ho na e bi gina other side ho na he ba so ba ko na yete hu no pa ye yo nu yo nu ya say so na deputy IG because okobia definitely some of them e bi an nya asam no mo some of them would follow but tama o mo gina ho na o kasa no I saw some of them so mo gina the other but side. specifically now you know your deputy ni dey kan o na be your comment fufu because ono dey miss me hu who say first you na yeah na ono neta na mpa no be deputy ntino ebisa yentu akase bono so na yen consent fufurum na ene endi se manyuko ni abre e wa abatwe ba beto no ho no na Dr. Mahmoud Bawumia ono so ni abre wo fa ho etutu o mafu ase agese nya asem ketra kra na okopie mu opon katamanso ai no won kra pomprimantem yemu ena okotu dwachiri mu se gadam se na baba yo haw ene wo kon kese de abeto Ghana nyina eso no nyame ye na do na se Ghana fo de banwa kese ma na obehwe na watimi atu asesan se wada asondaye ehunko obefa so a obetimi aboa ma gadam se etu no yetimi atu ase na fe ho mfa so ababa ye Ghana fo nyina edia ade ba ko de atu dwane se wo so oba obehwe pa se eniema odi begu akwan so abesone wo ma from se small scale miners a wo ma san so adaro mo gadam se fo no hibetimi asone ni nyina so na yetimi hu sampa asoma si small scale mining na akwawe no ofa so a wotu fuma gudi ba bia wotu no eye kwampa pa nhye ne mra wo do efa ho nyina no wode ni nyina ade agu akwan so de toso biem oso ba wo mom ye pa de ehufo hwe nsasim ehunu se ampa asase ase we hye ho we hye a chese wo mo so ye enkrofo a Ghana na apa wo maso efom se geological survey authority no obehwe na akade ne sika wo hia no wode apia wo mo na wo mom atie sikwaye nim akwa hwe hu se ampa efa ha gold sha aha ebi ni ha aha ene bi wo no mo de saade ni nyina de egu onte nesu obi sim wo yes small scale mining no okwa kutu eyef magudi a onko ye matra makwa ebia wuram ho otu ha wie na wo se gold ni ho no akogina ha no atu ha no atu obetu ansa na wo se gold no aha na hye o se se masa adwumako no tumi na wo mutumi koye sa hwehwemu no e de baba tu dwachem so ampa okodegedega ni bonkum so wo na ho na gold ni nyina atai ampa ne basa nipa ne kwa onkotu nifa so ansa na wasawa betu benkum so basa ebe connect me aboa ebiemu nso no behwe na etimi aboa ma chese wetimi ahyemu kena na enam so emase nkrofo omo nkrotu awudo mu omokwa kotu efumagudie ni bi krempa wo betimi afa kwan papa ne control do so etimi akwakoye enkoba so bia akobewura mu ano na de ope okwakoye o sa kwan eso no ebetimi aboa amagadam se ya abaye how kese de amaye no yetimi so atuase ne nsem a wode atudwa ebi eni. We are trying to always chase people, but we are not trying to prevent it happening in the first place. So one needs to look at the whole regime of small-scale mining and sanitize that regime, regularize the regime, make sure that the Geological Survey, the authority of Ghana, number one, does the mapping for where all the gold reserves are. At the moment, people are just doing trial and error, destroying our environment. There is no data backing where they go. They just go and dig, they don't find, they go to the next place and start digging, they don't find, they go to the next place. But I want us to set up community mining schemes with certainty from the Geological Survey Department that here you have gold. In that case, we can make sure that those who are mining there are regularized. We bring in these gold catcher machines that don't use mercury and make sure that they are not in water bodies. So we direct them and license them into areas so that they do responsible mining, environmentally sustainable mining. That is the way you stop this. But if you don't regulate them, then they will hide to do it at night, and when they feel people are not watching them, that's where they will go. They'll get into the water bodies. But we need to regulate them, and we need to also enforce the laws.
that are already existent in do it. But if we can bring them into the formal sector and direct them into particular areas and say, this area, stay here and mine, and we'll be able to monitor what you are doing. But if you don't provide that alternative, they are going to be always trying to play hide and seek with the law enforcement authorities. So I believe that, I always say prevention is better than cure. That should be our attitude. Let's sanitize this sector. Let's regulate it and let's enforce the law. So once they know, if you go here, you get gold and you are all registered, all of you come with your Ghana card. We register you, we monitor you, we provide you common user facilities. Then there's no need to go elsewhere to destroy the environment. And I believe that is a better way for us to deal with this Galamsey menace as we go forward. Enti mampani abedi ekire ne wonu ne tu franka dia ma NPP amanyuku Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena moteni kasa soba obetimi abo ma Galamsey wetu ase abra okopiem opon katamanso Dr. Bawumia wa brepa o ono wa brepa se de ni nyina esi we were campaign ase ejina no so pa ase. But on to mean take a break. I mean, say you need to wutu. Maybe I do dear mammy. Who take a break na? Who ope if any say akunya die no. Who take a break na above one bed day. Et break the baby do say see our name your friend saying campaign team. You didn't napo. Ah, the running mate. Or the running mate. Napo no kokasa na ye. Wakazam. Honestly, the gas be near the Azamaba. Bomb on the dozen. But it's too much. Yeah, none the videos here by ye. You're not in such and button where ye pills no the good. I mean, how long now bit myself? Who by president no? Yeah, Pawapumodin Sue. It's not to mean by yet president Wabra, make a be an hour yarea and sana whatever. But I think say yeah dear I'm say campaign no me shut down who national campaign team no on say ya share Kufuor campaign ya share Kufuor campaign but this time Bawumia campaign me shut down who because looking at Kufuor from 2008 ebesi 2016 even campaign manager vibrant obi anim campaign manager say Macmenu kasa you see say ono so ogina ha na sem so e wo media nim we so kasa we so nam ha but you don't see that on Bawumia campaign now we bibia gina Bawumia na nkasa so bibia gina Bawumia na nkasa so na say yedi ono nko achi ana say ni nyina so gina ha wa moye no oti ase say campaign no ekọ say the SSC kwese maka say yahwe MPP campaign yahwe Kufuor de yahwe Kufuor de yenim say sometimes eduru ho there's a plan. Venice flag bearer no campaign kwa ha ebia party ni nso organize bibia no so kwa ha ebia nipa bi omoye key members wo mu no so omo so cancel bi o ti as other ekuo bi obese no omo so edins but this time Bawumia I think say or we election na make say one man standing why there why there pa feed that was started say okọ onu ankasa ne premise kopeme so win ye bepeme sabre mine entrance Bawumia entrance wa ye campaign no left and right but say national team no omonso my hu I don't know be as dey ka be the national campaign team no the party itself party executive party no mpanyifo nso omonso omunyina wow abisia enti ekomde wanu ape NG Bakery original mampani abedi akiro na nyina NG Bakery gunika na nti eja otietie mu a ja Samila nyamfa ade hu ni maya no bubi no awe na ja wabo kalipo bi aguso na je se no anu okonanim enti NG Bakery original de eye pano papa misro bomodian pebi na efatu fie fatu kanim wabu kakra moton kama pano achese yedi niema papa di ahyehyehyim a wudi a unya hoden we Japan no di asebe na oyematim ni bia we di smooth kama pa kankan wheat no so butter bread, sugar bread, cocoa bread, wheat bread ni nyina NG Bakery original e will be ho omodi ansa won sabetimi akabe first Kotobabi street e wo eye pick farm
ɛhɔ ɛne ɛto pan no na akɔhwɛ mfidi papa isam ɛnam a ye fiti ye kɔ ye ba nye we de nipa de nsa na mu kro ni bia we ɛnam mfidi mu saa na kowura fon no na fe ya to no fefefe fre 0594 114 719 0594 The fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos enu papa Hepa Plus Pavi Plasmos the only edra ewo newsroom eye Hepa Plus Pavi Plasmos obianum biesi walai obianum biesi oboa obianum biesi ebo adwuma papa Hepa Plus na say na Hepa Plus nka me kranka me da fom edro unum bia otum say yes o kam yensa ne bomu a ubuwe mienu no abuwe mienu ayese ses no una okro no obetie sisi say ye typhoid malaria no moda wintimi na honam ya libido atiko ne bia bema enam ya de dunya Hepa Plus Pavi Plasmos doc edru ne yedru papa but of 0542 778 572 0542 778 572 ode na se won se ugina we bin enkoyi ene man hyeda enkoyi obodi ni mu a kope Hepa Plus Pavi ene Plasmos ebe du akagina mu ya wenum bin ten ebza yanto anyumebre mu kase ebo no se ye ne Ghana dwumade no asugu so auti top radio 103.1 na nansen ade ba ko e ha adwen pa ne bukata ekoso na yesi bukata akoko so a mede ohaw ne niam bebre na aba na ade ba ko a Cyber Security Authority for the ababeto montene so wom ye dwumekuo bi a ya na won mo hwehwe abefo kwan yi so ekwan mo fa so amanfo bi bokro no fa so wo hono mo ebi ni wo hono ma niama bi ni wo hono ma akọ click link bi wo hono ma akọ mia so a obehwe no na ye hwinhwimu niama ne ye de kọ ye direct ma akọ bebe ama enko wie che na de ohaw bi abrɛ no Cyber Security Authority for so pa na nom de ababeto montene so kyeremu sei ade ba ko a wo mo hwehwemu a kyerɛ wo mo efi January ebesi August 2024 the woman who ne say online you so your Facebook, Instagram, YouTube and our website ahodo obi de kra your email so ekwan a ye fa so ne ye so ma manfo bi no mo obehwe no no de bibia ba beto wono mo no obi gina ho di mu adanse o weye o de usika hyemu a enche bosome ba ko no wanya sei bosome mienu no wanya sei enti santo tie ni nyina obehwe no ma ye ni nyina eti ko hu abeka se amanfo kra ye bi sa niama ni nyina ekokoko so no online investment fraud no 149 cases and etimi aba beto wo manim obehwe kra no wo momentimi akwankwa amane no kra de no ene doso na wo mchirem se economy yimu aye ka ne se aye din yi no amanfo sika obi koje bosia no de akohyem obi na djuma wo ye nyina sika ne dwetire no de akwakohyem obi nso wo hono mu a obehwe no ebia na ebusua japade bia da hono mu yesi ye de ma fa ko ye djuma bi na di ye no de akwakohyem enanso amasika ahwere afasa akwan boni yi so no 1.9 million Ghana cedis na Cyber Security Authority for chemu say afi etwemu ana 2023 no sika won mo hwere ye nyina no 421,621 Ghana cedis enti se timi ehuri akwakodu be 1.9 million na che se amanfo se nimdia wo hu no wo munimo sedien yo na so no wo mo fa sa kwan no so e wo mo sika akwa ne maboni mu panti no efutu wo mo de manyina ne se amanfo nhwe yie titiro mi de misika akwa bibi mu de misika akwa bibi mu online die no yen hwe yie papa mo bia mfa ne sika enkonkon hye sa ne ma ne nyina ebi mu se ebe ya amanfo sika betimi ada ho no so na wo mo so ye nhwemu wo mo nso a ya na wo mo hye sa ne ma na se no na wo matimi etu wo mo so sa na wo mo kyerem se de di kan wo de sika no ko hyemu a obon se bia enche no ma kyerem se o sika na ade hyemu no emfa so abaso nie wo betimi ayibi enti no kra ne se wo koyi bia ye ma ho kwan ma koyi enti no wayi sa no obon se aye ne de o se we de eye papa on kan wie no wa twe nipa ba miensa so akwa akorem
wo wi a no ono so no afede sika no o betwen se mboaboa no o mbe me pasa ase bi akwa akotonti no sika no boa no dru sika botene na me pena no okwa akoyi enti wo se wo click so say me kwa akoyi sika na ape no no maka che ne se sika na wuyi na so dodo nti no age se otu ato wo ho charges nso e wo ho nie enti wo se wo mo process ye ba computer so ye calculate dia bro be hu an say ye twa account no kura mu afede wo bia account awa create ye wo pese wo koso wo pese ye den a wo bo se na wuntimi enkoso biom wo be di eche wo nim bia wo be frem wo nim ba bia wo be ko na afede wo sika no ko hye mu nyina no ahye enti cyber security authority for ebo ye nyina kokko se ye hwe ye hu so ye wo saade ye hu ebisia ye nto asoi na ye ba ayawa so central abatom peso yi eso endi se manju kubo mpanifo a wo mo ewo abatom peso yi so ayawa so central ena wo mo aka wo mo epani a wo gina prem na se bedwa konwa eho na okwakoye adoye ede ama adesuafo a wo mo ewo Islamic school a eno so ewo ayawa so central yi emu na opani a wono na ejina mu epre na se bedwa konwa Rauf Tubasu ena odi wono manim ene ndc mpanifo ekoye saa adoye no na adoye emu no okye se ekwan ba ko betimi afaso aboa ama Islamic schools ahodo yetimi enya nimdifo ne mpanifo ahodo afiri mu no ene se ombetimi aboa ma kade ankwada de besua de no wo mo so nsa betimi akabia no nti ene ka wo akoma enei wakwakoye se adoye kese no ede ama wo mu na ne nkasa mu ene ode atodwa wo kyerem se we no enye se be de di kan de so ho a na abri biara wo mo nsa betimi aso bibi eso no wo mo de beboa niam wo mo de koide ne doso textbooks ahodo ene exercise books ahodo a ene niam eboa ma de kyerɛ ne ngumasua timi ekonka nyina no wo mo de bi eka ho ekoya opani ekasa no nsɛm ahodo de tudwa ebi enie ya ntwan asa na election ejuma ya enye ne sha ase me coordinator me zo coordinator ni before in the yaba hase no ya ba several times ya be cho mu Quran ya be cho mu other accessories support ma bebi edu ya ba ya no ena me ejuma ya nti ni ehun se omudodo na omuni exercise du kwa me de omutro nti ya ka se kwan bia so ya se beboabo ho ano ya be support o nti ende wo ya ha bone ya show mu se ya ba be mo books na ene ye diso ade ya ba hende enya ade a ye be ya one day one day se no abofo ka no ya show mu boss from time to time every quarter be ya be try ba ha enya we kwa na be se ya mo ya pese ya some scholarship bi ende esa fanta mo chi omudodo na anya ize mo busia fo bi ntimi entu amakanta class fees ne pra mo ba ya show mu boss ya be hwe omo ya nidia omo mo dia omo nya support no na the support na say asa ta omochi enti we dey yade a ebe ya no every year it's not going to be just election year for your ya be support you enti owura Rauf Tubasu a wono na ejina mu aprema se bedwa konya NDC amanyuku dimu na ote ne kaso de nsem etu edwa no na abra omode niema no ekoye na Malam Adnan Swala Nuhu enso ejina mu eje niema no nam sa akwan so eche se sikuru no ehia kade papa ebeboa ama enwumasue na de kire so atimi akoso nti wedie se ewom se NDC mpanifo ne baide nenso ekuo bi aka bia na obi biara wo pepa ewo enwumasue ho dadwen da na koma so no so betimi abeboa ama nkoda no so ngmanim atimi akonkai. To help the students very well, because they are going to use it to write. Anytime they take the book, they will remember the one who gave them the book. So the books are very, very important, but they came late. But actually, it's just a support for the school children. So it's good for them. It's very, very important for them. Now, it depends on some people. It's either you pray very well and then go to people, follow people house to house, and makaranta to makaranta, you get your vote. So I'm appealing to those who want to stand for it to also do as what Mr. Raouf is also doing, so that will help him very well. Eti headman za chicheni ojina mu eje niema no na adesuafo ni bi enso ede nsema to dwa kyerem so ade na bebo mpopopapa sanse omo hia niema hodo pi e we school ni mu nti edie wo mo dampanifo ase na emum dase a ebi mra biem.
to thank him very much for this donation he has done for us. And I'll ask the Almighty Allah to grant him everything possible, and grant him all his wishes. And what he has donated is going to help us in many ways. It's going to help us like have more exercise books to write and learn. It will make education easy for us. Those who can't afford it will get the opportunity to get the books to write. So may Almighty Allah grant him shifa. It means if someone can't afford it, so in a way, it will help them get the exercise books to use it. And also those who can afford it will give us more to help us write. It is going to help us to boost our confidence and also try to be big people in the country and also contribute to things that will help us be good and big in our people in country to develop the country. Also, I want to say that he's setting an example for all students to also learn and try their best to achieve something in future, to be big people in future. Enti adisuafo no ebi ena wo mo so ede nsemetu dwa eda opani ene ne ndisi amanyuku ase yento asumboran sem from we yare wosam na Ghana ene yedi nkomo ya na ye kasa ede afa abefo kwan ya fa so de ye niama samu beka ya ebe bi atwemu na aban nyumekuo se ye betua wo mo kakra na register tintine wo ya twetwe gu book me bi wo so ya type na gu computer so sa keke eti ye tua ne kan na ekwa obo na obi ateke afedi enko wi eche na bi mu die ne bi hihye mu na sa ghost names ne sa ne ma ne nyina no ebe baba ye obi wo no so we fi adwuma no mu so de ne so na ya san ma ne di na koso awom na ya ji huska enti no mpanyifo tenase no mu hu se no metimi aye bibi payroll system bi eno no sa ne yetwa kana se wi a baabia yehu computer we so woso yekọ adwuma ne head office woso aban adwuma nso a ministry of finance chese baby biara no woso na saa nimdie ne nyina no papa ba ko ane dini Herman Kojo Chinwe Hesse wono na chese wotimi bua ye pa ma Ghana ha se no yetimi edidi adwuma enye no nko companies bi wo honom so a obekọ enei top media group a wo ba ase ya bibia ubetue bia se ye wo ahade bi na apesa obo ye be generate receipt ne ho ni amanyina ade ama wo shop right ahodo bi no mu a shopping malls ahodo bi no mu a obo se ya na woto ni ama na ye bobo computer no so a ni ama ni nyina eto awutua bibia che se won sa software no eno ya abefo kwan na omofa so de ye sa de no ye technology no omofa so bia omo de ye sa ni ama ni nyina bi na sa papa yi Herman Kojo Chinwe Hesse no wono ene di mu akotene pa che se Ghana ha se die ne fare ba nyina ye so no shase ne be 1991 ena wote the soft tribe ene ye dwumaku a no de ye sa ne ma nyina nti bibia ye technology bia yi ene just stick computer ne tro miamia no de afa no na shase pa no na eye Herman ena wotimi boa ye man ne Ghana yetimi enyini woso ama afoforo abenyina nso no etimi ababeka ho bi na papen Ireland mine mu ena ye wo no 1963 na so say Ghana dana kuma so ye Ghana ni dish yenti no osan so ba na chi no obetoto niama enam so mpo ma manfo dodo na ato ne din say si ye hwehwe Bill Gates pa se de Bill Gates agidi amano ne ni ade na ye hwehwe bibre mu ase Bill Gates pa dia na ye Herman Chinwe Hesse na ye betimi aboni din de ato so fi say e ba tech industry ni pa dia wono ena wetimi aboa na rewosem nyina chim se papai sabria ye kase onkati asefo hu biom entini ye kai no ewo no nyuma pa wetimi adi edi abo man Ghana odi abo ebibiman Africa empo eni amanhodo a eno so ka ho nyina bi wono na abo ama enei ye ka befo kwan ye faso de ye niama said the radio station uba say ya hwehwe kra ye bo advert ni nyina software enti ye develop no papai edi mu akotene pa niama ni binom mobile-based community security system, government payroll solutions, ERP systems, national utility billing platforms. No, papai and a chess and sa esha see e kwan ye fa so a ye de ko abe for kwan so. It's your name ugoto prepaid sabe electricity ni yemfangu winsam na wasusu se we de yo loan kan na kra me na so ne ye trowo krata bi so ma hu wo de kogu meter do so a na meter no so atro ni nyina ne ya be for kwan fa so yesa ne me na ye papai
and what the bagana and idea or die ya one sorry into ye kaino Chinuhese Herman waba ya would dear yada say ukwe nanti nyame emfa ne kra esi Chinuhese committee why dear baba and then no me reading ni biography nyama why ye asamba ko kan ye de fa asase hu no say won say tete ya na asase na ye yantam ye ne ya ba be ye fiafia man polen enti asase yantam no wo be hwe na ebusu ni kro wo mu ni ska wo be si dan kro ba ko kro si enti no wodi nimdie bi ba say asase na wo no wo betimi e dia high nyasa wo ton wo betimi dia high na wanya sika e dia bi adwuma wo betimi esi wa asase no so wo say ye ba be foforo so a wo betimi dia bi adwuma no wo tua to ma aban nya sika won kasa so wanya sika wasase da so ye wodia enkodu mre bi no wo tete ka ni nyina awia wasase ye wodia wanya adwuma wasan so abo man no wo to a wo tua yemu na mi tie ne nsam na msi ye asabo ni die sa de beye obi antimi nchine bo wa asase so musi bi na ese nkomu ye mampani enkrofo ya na yesusu so mbrad asamo mayen konko wie abusua Zimbabwe mamu na ye kwakọ wie ye ka Zimbabwe de edin ba ko pe Mugabe na sisi ameno ekasai o ma hyase efri na ene ye chi asoso no ne de sika ato ne minem shiko ne de ato nche nto mu kuma 200 osono kwa 200 ena omu ekum na osono ba akokra ekuna etisen na omu so mo ba be che saa osono 200 no makum no e de ama enkrotu ahodo bi a ekombra ne achiasi wonam se wo hwe wo mo ho mfie be se nan no mu chirim se ohawa aba mo so nti ama kom kese pa aba enkrotu ahodo bi mu enti mu kum saa asono yi ene oba na etwa bi ne de ama wo de kofi aso obona pesi na se wo ye ne de wo toton wo ho o chie ene na je so no abusua na mawe ne mo we nam ya mabunsu agusu gia o na mo kom baby na etimi aboanti esono baako 200 ene yekunu ne ache e de ama adehye a wo mo Zimbabwe menu emu na ye ka Zimbabwe asono wo hopopopopop anya asem ketwa wo fa Zimbabwe Zambia Botswana ene Angola no Namibia omu wasono pa ntino we omukum 200 na de be ka kire bebrebe na we ne de ndi omo de boa out ekom so e wo Zimbabwe je mo na mo mpesi no so na me yare mame ebi no so se nam na edi utimi nua omo de omunimu no a so omo de omo no wan neto ba Zimbabwe pa asem timi be ya asem Mugabe wo ho pa se obeti asem mi sei ba se Mugabe nso no edu ba bi no na mamuo ni nyina ne se ase o tete abrofo no oni abrofo no tete wasem but na ne manfo no so wogya o mato be ko du ba bi no na age se o sesika bebrebe asa na watimi de ato aduane wo Zimbabwe the final policies bi a me read here before so about omutu na de so ansa no wo bewu no se woye kuani na se bia aponchi na woye ya wo de wo ba ko school akita aponchi fako when you cite me na me kan eti we ye niam bia no wo ye de aboa ne nkrofo no issue no ne se ye na ye boss no na ma pesi because the issue no se sika ni ho ekodu ba bi ni sika ni ho a awofo no o de se sika gogotua ne ba fees it is that policy ni ba eno so ba be chese okay uniska o aponchi for aponchi ko nefa kokutua dabi we dey dabi wa me edu ba bi ni Zimbabwe na opepa no atokura usika je se o bag ma na atopa no ba ko before Mugabe be ko no well say yesi ade e wo brofo de wo twidi ntino eti ne papa ko na ne boy but Mugabe no oye fine man me from say oba sua de be kira de Ghana ase wo hwe na dwen that time no nyina no de wa no de kwa utumi say na o wadwen papa de man no etu no bo asese wo ya but nipa de unyini no so no na enema bi bofa so because be do bi Ghana o yire kra na opiepia na bia oba bi na opiepia ye we and also this type of leadership no you say paternal leadership as a ejade ye meka no
no no me asa de me kan na ye ma mamu so too much ne no so no pesi so de ano odi and to monwe ebusi aboya de umbesi ye fa so da ma kwasi buafo samufo wono ena wasansanu mu de ma yen nanso ye gin konwa betena se ye de sommo ya buafo Emmanuel Saki production team ye solid e wo new show just as the your social media pages na so me show wo sa pa ahwe bioma wo sa pa ahwe bioma ko Facebook at top media YouTube e top FM online awa ale then I can go for ye mienu awala ba just wo to ya me yakọ yeko final point neba governor so aye krado a wo betena se na ye twi hyen no e de akọ I can go for ye mienu